waren nie getauft auf den Namen Jesus, nicht auf den Namen von irgendeinem Apostel, aber es waren nie getauft auf den Namen von Jesus. Und dann hast du zwei Dinge geschickt. Und die sind gekommen und sie haben sie getauft, Hände aufgelegt und dann bekamen sie zwei Taufen. Die Taufe Wasser, Auferstehungskraft und sie bekamen die Taufe Heiligen Geist. Sie fingen an zu sprechen in neuen Sprachen. Das ist eine wunderbare Sache. Herr, ich danke dir, dass ich nie so erzogen wurde, so eine Kirche. Aber dass du mir gezeigt hast von der Bibel, dass man hat entweder Kraft und Vollmacht oder man hat einfach nichts. Es ist nicht, dass Menschen, die nicht getauft sind, nicht, dass wunderbare Menschen sind, aber alles Schriftlein führt. In die Kraft führt oft. Zu glauben an Wunder, zu glauben an ein Leben. Es fehlt mehr. Wie bin ich dankbar, dass ich heute Morgen und Gottes Schmuggler, Brother Andrew, dass beide sie mir darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, das ist okay, aber du brauchst noch ein bisschen weiter. Taufe, der Untertaufe, also mit Jesus Aufschluss und Leben. Und dann brauchen wir die Infüllung oder die Erfüllung im Heiligen Geist. In der Bibel ist es deutlich getrennt. Da brauchen wir 5 Jahre, wie ich das schon studiere. Nicht nur durch die Taufe, dass wir uns vereinbaren mit dir. Dank sei Gott, der wir Möglichkeit. So auch dann. Oder ist unsere Aufgabe noch eine Gruppe? Make out the 2 eye sockets there in the cliffside, and then look to your left at this black and white picture on the post here. Okay, can you see that there? Can you manage, young lady? That picture on the post was taken in 1890. And that's where the story begins, in 1890 when a number of people began to think, could this be Skull Hill? Could this be Golgotha? When the Garden Tomb Association bought this land, they started to dig at the foot of the cliff.
I'm now going to explain and give you pieces of a jigsaw puzzle. You put it together for yourself. Ich gebe euch also eine Jigsaw-Puzzle, eine Puzzle, um es selbst auszufüllen. The first piece of the puzzle is the obvious one. You have a rock face with a resemblance of a skull. Das erste Teil vom Puzzle ist diese Fels. Gesehen, das ist ein Teil. But the second piece is really interesting. Because when they started to dig at the foot of the cliff, they found human remains, bones and skeletons. I want you to think about this. Think of the biblical period. Put on one side for a moment the crucifixion. And think about really serious crime in the Bible. How did they punish really serious criminals? Yes, this lady here. This place was a place of stoning. In Hebrew, Bet Sakila. Even on some maps today, it's noted as Bet Sakila. So when we start to think about the crucifixion, things come to the surface. If the crucifixion was here, it was already a place of execution in the Jewish tradition. So in other words, if the crucifixion was here, it wouldn't upset the sensitivities of the Jewish community in the city. Now think about where we situate the cross. We usually say outside the city wall. If you read the letter to the Hebrews, it's more precise. It says outside the gate. And just over there is Damascus Gate. Then the fourth piece of puzzle for you, the Romans always crucified someone on the main road. There was a reason for that. You've just walked up Nablus Road outside. In the biblical period, that was the main trade route between Damascus, Jerusalem and Jericho. They would always put the crucifixion there because it had the greatest impact. Because that's where the people were. So as you went around with your families, with the shopping, going to work, you'd be confronted by the sight of someone dying. So you have a roadway, you have this backdrop of Skull Hill, at the foot of which is already a place of execution in the Jewish tradition. And all this is taking place outside the city, outside the gate. Could well be the Golgotha you read about in John chapter 19. We're going to move on again in the garden in a moment. Remember, when Jesus dies on the cross, his body is claimed by a disciple. Als Jesus gestorben war am Kreuz, wurde sein Körper genommen durch ein Jünger. What is the name of the disciple? Wie heißt es? Joseph von Arimathea. Joseph of Arimathea. We know three things about Joseph. First of all, a member of the ruling council, like a politician. It must have been difficult for him to be a disciple. It says he has a garden close by containing a tomb. But it also says he was rich. And that's the next piece of the jigsaw, a rich disciple. Take some pictures, I'll wait for you down the stairs. Well done, thank you. King of Kings, Hosanna, we welcome you with all our heart. Hosanna, Lord of Lords, come build your kingdom.